gathering is an important opportunity for us to share key updates, address your questions, and strengthen our connection with the media and public. We value transparency and open communication, and today's interaction reflects our commitment to keeping you informed and engaged. Institute of Cardiac and Advanced Disorders, Dr. V. Bashi, Professor Bashi sir, and his team members, and Mr. Francis and his family members who have come forward to discuss with the media, press and our staff members what is the issue and what has been handled. He has been came all the way from Bombay to Chennai. This is a very rare condition. People used to go for cardiac surgery for each organ. In this case, he has been already operated for one issue. In that, there is a problem with the valve after 10 years of service in the valve. Other than that, he has got one more issue, aortic disease, life-saving surgery. He has been discussed with so many people, and he has come forward for the treatment. And Bashi sir and his team has discussed intensively with the inter-departmental, and they have come forward with the final outcome. I have searched in media and Google. This type of procedure is not done in India, number one. And also world level, we don't have any record. This type of bent-down procedure already aortic stenosis with the dissection operated, there is no record available. Therefore, this will be the first case in India. I would like to thank Dr. Bashi and his team for performing and bringing out the patient outcome. Thank you, sir. Mr. Francis, for coming over and giving us the opportunity. Because I always feel doctors get experience. If you don't have patients, there is no doctor. Every doctor depends upon patients to treat them, and from each patient you get expertise in more and more things, especially challenging cases like him. If Francis, when he came here, aortic dissection is சொல்லுவாரு. இதுதான் மகாதமனி. இங்கே வந்துட்டு மூளையில் ரத்தப்பட போகிறது. அண்ட் டிசெண்டிங் அயோர்டர் வந்து கிட்னி, ஸ்டமக், லிவர், ஸ்பைனல் ப்ராப்ளம் வருது. இங்கே வந்து ரத்தப்பட வெடிஞ்சிட்டா இட் இஸ் எமர்ஜென்சி. இது ரத்தப்படத்தை கட் பண்ண மாதிரி இருக்குதுங்க. திடீர்னு பிளட் ப்ரெஷர் ஏறிக்கிட்ட வரலாம், பிறகு ரத்தப்பட வீக்கமாக இருந்தால் வரலாம். ரத்தப்பட வெடிஞ்சிட்டு இந்த வால்வு லீக் ஆகும். இது வெடிஞ்சது கீழே வர போகலாம். இப்படி இங்கேருந்து ஆரம்பிச்சுட்டு கீழே எல்லா ரத்த கழிவுகளையும் கம்ப்ளீட்டாக வெடிச்சு போயிட்டுனா அது எமர்ஜென்சி தான். இது பிரான்சிஸ் வந்து இங்கே தான், இந்த ஏரியாவில் தான் முதல்ல டிசெக்ஷன் வந்தது. அப்போ அவர் எமர்ஜென்சி சர்ஜரி பாம்பேல பண்ணிட்டு அவர் அது ஒரு டியூபும் அப்புறம் வால்வும் சேஞ்ச் பண்ணியாச்சு. இந்த மாதிரி டியூப் போட்டுட்டு அதுக்குள்ள வால்வ் இருக்கு, பார்த்தீங்களா? வால்வ் பார்க்க முடியுமா? அது வந்து இது மெட்டல் வால்வு. இவருக்கு வந்து டிஷ்யூ வால்வு தான் போட்டுருக்கு. மெட்டல் வால்வு போட்டால் சாதாரணமாக இதுக்கு டேமேஜ் வராது, அப்புறம் பிளட்டு தின்னாரு நிறைய மாற்றம் சாப்பிடுவாங்க. இவருக்கு வந்து டிஷ்யூ வால்வு தான் போட்டுது. அது சாதாரணமாக ஒரு 10 இயர்ஸ் மேலே நிற்க மாட்டது. அதனால இவருக்கு இப்போ வரும்போ இங்கே எடுத்து இந்த வால்வு சுருங்கி இருந்தது. அது இல்லாமல் இங்கே உள்ள ரெக்கவரை கம்ப்ளீட்டாக வெடிஞ்சிருந்தது. இது கம்ப்ளீட் சேஞ்ச் பண்ணோம். இந்த ரெக்கவரை வெடிஞ்சதில் டியூப் போடணும். அதுதான் முக்கியமான விஷயம். இந்த வால்வை எடுத்து கட் பண்ணி எடுக்கணும்னா ரொம்ப டைம் எடுக்குது பண்ணுறது. கம்ப்ளீட் எடுத்து மாற்றணும். நாங்கள் என்ன பண்ணி தெரியுமா, இந்த வால்வு எடுக்கிறதுக்கு பதிலாக அதுக்குள்ள ஒரு TAVR வால்வு சொல்லுவார். சாதாரணமாக ஆப்ரேஷன் இல்லாமல் பண்ண வால்வு இருக்குது, அதுக்கு ஸ்டிச் வந்து பண்ண தேவையில்லை. அந்த வால்வ் போட்டு அப்புறம் இந்த மாதிரி கிராஃப்ட் இருக்கு. மூளையில ரத்த போகிறதுக்கு இந்த மாதிரி கிராஃப்ட் போடுவார். கிராஃப்ட் போட்டுட்டு மூளையில ரத்த குழையெல்லாம் ஆர்டிஃபிஷியலாக போடுவார். அது பண்ணுற டைமில் பிளட்டை கூல் பண்ணி 18-20 டிகிரிஸில் கூல் பண்ணிட்டு சர்க்குலேஷன் அரெஸ்ட் பண்ணும். சர்க்குலேட்டரி அரெஸ்ட்னு சொல்லுவார். அது கீழே பாடியிலெல்லாம் பிளட் சர்க்குலேஷன் நிறுத்திடுவார். டெம்பரரி கிட்னி, ஸ்பைனல் கார்டெல்லாம் ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறாங்க. அது இல்லாமல் அவருக்கு இந்த கீழே உள்ள ரத்த கரெக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஸ்டென்ட் கிராஃப்ட் இவ்வளோ ஆப்ரேஷன் பண்ணியிருக்கவர். இந்த கிராஃப்ட், இந்த ஸ்டென்ட் கிராஃப்ட்,
அப்புறம் வால்வு சேஞ்ச். இந்த வால்வு சேஞ்ச் பண்ணுறது சாதாரணமாக ஓப்பன் பண்ணி அது சேஞ்ச் பண்ணோம்னா அதுக்கு மட்டும் 2-2.5 மணி நேரம் இருக்கும். நான் இது வரைக்கும் அந்த மாதிரி வால்வு பண்ணல, ஃபர்ஸ்ட் டைம் இந்த மாதிரி பண்ணுறேன். அப்போ இந்த மாதிரி ஒரு காம்ப்ளிகேஷனும் கேஸ் வரும்போது வாட் வி டிசைடட் வாஸ் டு ஃபைண்ட் அவுட் இது கட் பண்ணாமல் எப்படி இது வால்வு சேஞ்ச் பண்ணணும், அதுதான் முக்கியமான விஷயம். அதை கட் பண்ணாமல் நாங்கள் இது பெர்குட்டேனியஸ் வால்வு அதுக்கு உள்ளே போட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணி லீக் பண்ணாமல் இருக்கிறதுக்கு took only for us about 10 minutes. சாதாரணமாக அது பண்ணணும்னா ஒரு 2.5 மணி நேரம் இருக்கும். ஸோ we have decided this is the best for him. அதனால தான் he had a quick recovery. இப்போ வந்து 10 days தான் ஆப்ரேஷன் பண்ணிட்டு ஆயிருக்குது. ஸோ நல்லா ரிகவர் ஆகிடுச்சு. வால்வு எல்லாம் செக் பண்ணி சிடி பண்ணி ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை, நல்லா இருக்குது. அவர் இது முக்கியமான ப்ராப்ளம். வாட் யூ ஹேவ் டு டெல் இஸ் aortic dissection is a surgical emergency. அது பிளட் ப்ரெஷர் கண்ட்ரோல் பண்ணாமல் இருந்தால் வரலாம். சில டைமில் இது விரைவில் ரெக்கவரிக்கு வீக்கம் வந்தால் வரலாம். ஸ்மோக்கிங் பண்ண பேஷண்ட்டுக்கு ஜாஸ்தி வரும். நிறைய காரணங்கள் இருக்குது. அது ரெக்கவரி வெடிஞ்சிட்டா 24 hours ட்ரீட்மெண்ட் கிடைக்கலன்னா 90% of the patients will be dead. Aortic dissection is a surgical emergency. The nearest hospital, sometimes facilities may not be there. So only in expert centers it can be operated. Otherwise also the risk is very high for emergency surgery. So luckily he had a good recovery for the first operation. So in the மாதிரி patients operation பண்ணா கூட he needs long-term surveillance, medical surveillance like CT scan, X-ray, blood pressure control, diabetes, he has to control diabetes. People who are smoking he doesn't smoke, but they should stop smoking. Reduction of weight, exercise, all these are important. So the idea of presenting this case, it's a very, very rare thing. Aneurysm with a valve problem, we treated in a very simple way for the person, for the patients, so that the recovery is faster. People should know that this type of treatment is available, and we have innovated this technique for the first time in this country. I would like to thank Sims Hospital for the excellent treatment, the care, the love, everything from day one right up till now, post-care, everything. Especially Dr. Bashi, Dr. Ishid, Raju, the whole team of the whole professional team, Dr. Rajkamal, Abraham, anesthesists, the staff, the nurses, the sisters and all. When I came, I was flown overnight from Mumbai, and I've not flown for 10 years since my last operation. So I'm very nervous, but my doctor told me, you just go, you're in very good hands. And believe it or not, the moment I landed in Sims Hospital, the way I was welcomed, I was made to put at ease and all. And ever since then, I've been really taking very good care, and I'm so thankful to Dr. Vashi, Dr. Raju, Dr. Rishi, the whole team, and all for taking care of it and doing their best for me, going beyond. Not only to me, but to my family who are not here, but also taking in touch with them. Thank you so much, doctors. Thanks. We appreciate your time and trust. Thank you so much. What I want to add also, I was operated on the 20th of May, 2 days, 11 to 12 of June, and walking pretty freely. I do have pains, but that's a healing process. It'll take a while. I'll have to do my exercises, breathing exercises, and I'll only get better and better and better. And I'm sure that we'll be coming back to keep in touch with you all, especially Dr. Bashi and his team on regular checkups, just to see that I'm in good health. Thank you so much. I've got immense faith in this hospital and this team of doctors. Thank you. முதல் ஆப்ரேஷன் பண்ணாங்க. அயோட்டா அப்படின்னு சொன்னாங்க.
அயோட்டா எப்படி இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா, சார் சொன்ன மாதிரி டிசெக்ஷன் ஆகுது. டிசெக்ஷன் சொன்னா தண்ணியில் பட்ட கார்ட்போர்ட் கிழிகிற மாதிரி இது கிழிஞ்சிடும். இது கிழிஞ்ச உடனே அது எமர்ஜென்சி ஆப்ரேஷன் பண்ணி ஆகும். ஸோ அதுக்காக ஆப்ரேஷன் வந்து 2014 பாம்பேல இமீடியட்டாக ஆப்ரேஷன் பண்ணி இந்த பகுதியை மட்டும் மாற்றிட்டாங்க. இந்த பகுதியை மட்டும் மாற்றும் போது இதில் என்னென்னா ஒரு வேல்வ் இருக்கும், அந்த வேல்வை மாற்றியாச்சு. அதுக்கப்புறம் இந்த ரத்த குழாய்கள் இருக்கும், இந்த ரத்த குழாய்கள் எடுத்துட்டு அது ரெண்டு தான் இருதயத்துக்கு போகிற ரத்த குழாய்கள், அது ரெண்டுத்தையும் எடுத்து திருப்பி வச்சாச்சு. அதுக்கப்புறம் இந்த பகுதியை அயோட்டா மாற்றியாச்சு. இதுக்கப்புறம் இந்த உள்ள பகுதி எல்லாமே வீங்கிருச்சு. நார்மலா இந்த சைஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா வந்து ஒரு 2-3 சென்டிமீட்டர் தான் இருக்கும். அவரோட சைஸ் கிட்டத்தட்ட 10 சென்டிமீட்டருக்கு பெருசாயிருச்சு. 10 சென்டிமீட்டருக்கு ரொம்ப பெரிய சைஸ், கிட்டத்தட்ட நுரையீரல் நசுக்கி ஃபுல்லா பெருசாயிருச்சு. ஸோ அது ஆப்ரேஷன் பண்ணனா அது உடஞ்சிடும். ஸோ அதனால இன்னொரு பகுதி என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, இந்த வேல்வும் சுருங்கி போச்சு. இந்த வேல்வும் சுருங்கி போனால இந்த வேல்வை மாற்றணும்னு சொன்னா சாதாரண இந்த பகுதி மட்டும் பண்றதுக்கு குறைஞ்சது 2.5 மணி நேரத்துக்கு 3 மணி நேரம் ஆகும். இப்போ இதனால இந்த வேல்வுக்கு பதிலாக சார் சொன்ன மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணோம்னா, அந்த டேவி வேல் இந்தியா முதல் முறையாக அந்த டேவி வேல்ல உள்ள வச்சுட்டு இந்த மூளைக்கு போற ரத்த குழாயில எல்லாத்தையும் நிப்பாட்டிட்டு ஒரு 40 நிமிஷம் உடம்புல ரத்தம் போவாது. அந்த ரத்தத்தெல்லாம் நிப்பாட்டி மொத்த பாடி டெம்பரேச்சர் கிட்டத்தட்ட 26 டிகிரி இருக்கும். 37 டிகிரி 38 டிகிரியில இருந்து 26 டிகிரி கிட்ட வச்சுக்கிட்டு மூளைக்கு போற ரத்த குழாய் நல்லாவே குறைச்சு சரி பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த மூளையோட ஒவ்வொரு ரத்த குழாயும் திருப்பி சேர்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் கீழே ஒரு ஸ்டெண்ட் வச்சு அதே மாதிரி இந்த வேலையை மாற்றி பண்ணுது. இது எங்களுக்கு மொத்தமா செஞ்சு முடிக்கிறதுக்கு 2.5 மணி நேரம் ஆச்சு மொத்தம் ஆப்ரேஷன் முடிக்கிறதுக்கு இந்த இது. ஸோ முடிச்சுட்டு இப்போ நீங்க பாக்குறீங்க, அவங்க 2 பேரும் அவங்க விஷயத்தை சொன்னாங்க எப்படி இருக்கு என்னன்னு. இந்த கேள்வி இருந்தா சொல்லுங்க. From Sims Hospital, from Dr. Vashi and team. I was admitted into Fortis Hospital, Mumbai, on the 17th of May. So 17, Saturday, 18, 19. My cardiologist knew that this was an operation which was beyond Fortis Hospital. So they tried very long way, but he was not too happy. So he started contacting different doctors, and on 19th of May at 9 in the night, actually he was planning to fly to Dr. Down, but on 19th of May at 9 in the night, he said that he's got in touch, he's heard of Dr. Vashi, and he's got in touch with his assistant, Dr. Idris, and he's in touch with him, and within half an hour, I'll get back to you, that you're going to get it. My wife and me were so worried, because I never flown, and we had nothing with us. So she left at 6 in the morning the next day. He especially came to the morning, and he had liaised with Dr. Idris, who was a doctor, with Dr. Vashi. And straight from Fortis, they took us to Bombay, and it is seen everywhere, the credentials and the success rate, and Sims Hospital, Dr. Vashi's team had performed a lot of operations. The success rate was in excess of 85 to 90%. So Dr. Ras kept telling me, you are in safe hands, please go. Okay. And that's the best decision. Doctor, technical. For common man, what is the message you want to use? For the common man, Yes, for doctors. Doctor. for the common man, I would say people have fear that I may be wrong, that they may think that medical facilities in Bombay, Delhi, and all are also good and all such. But having heard about my case, I can promise you
Sims Hospital, you are in excellent hands. Excellent hands. The doctors are so good, so approachable, so friendly. They care for you. They do anything to make you feel comfortable, which is the most important part. I'm actually meeting Dr. Arya for the second time. I was on the ward of the fifth floor. I bumped into him on the corridor. We had a nice chat. Where would Dr. Bashi personally would come and be by my side, especially in the CTIC, Dr. Ishit. He would spend time with me to reassure me, to give me the confidence, keep fighting, have the fighting spirit, and you'll make it through. So that's more than half of the battle won. Excellent, excellent gentlemen, excellent doctors. You're good. Thank you. Yeah, usually this valve minimum will last for next 10 to 12 years. So next time if he needs a change, we can do it without operation, without opening the chest. That's the advantage because when normally we do a TAVR, not this patient, a normal person, old people, we put TAVR, we don't remove the existing calcium and all. We just put a valve inside a damaged valve. Okay, in this case, we have removed the damaged valve from the opening. Now, and put a new valve. So if this valve gets damaged again, he will be at least 70, 72 years old. That time we can put another valve without even making a skin incision. We can throw the artery here. That will last for at least another 12 years. That's the biggest advantage of putting this valve. Plus, you can put a bigger size valve. That was the thing. Because if I have to remove the whole thing and stitch a valve, probably he would not have survived the operation. Because I have to take another 2.5 hours to stitch everything together. And the heart will not tolerate that type of, because when you operate on the heart inside, you have to stop the circulation into the heart and the heart has to be made motionless. No blood going to the heart. Coronary arteries are free of blood. You have to arrest the heart mechanically and electrically by solutions. This is the first time I have stopped the heart function for 4 hours during the operation. No, heart has to be stopped in all the cases when you do the operation. Open heart surgery needs stoppage of the heart. But the stoppage of the heart exceeds more than 4 or 5 hours. The recovery of the heart will be sometimes difficult. Heart will not pick up. Because once you stop, it has to start. It has to start, it has to be normal. You have to make it normal, all the corrections has to be done. Plus, heart should get enough blood supply to beat. It is a highly complex mechanism, not in our hands. So heart doesn't beat, we can just watch only. It has to come by itself. Open heart surgery or? Open, Yeah, when robotic surgeries are there. Robotic surgeries are there. yes. What do you do for this? See, robotic surgery in the heart, just for your information, it is more hyped than it is being done. Okay, even today also, one patient came to ask me whether you can robotic surgery. Robotic surgery has its own, in all cases you cannot do. Aorta, I don't think in the world anybody has done robotic surgery. In the world, in the US, they are doing robotic surgery, it is slowly picking up. And a surgeon doing a robotic surgery may have to do only one case. And do one case, here it may cost at least about 20 lakhs minimum to do a robotic surgery. Whereas a routine surgery will not cost 1/4 of that. In his case, it is different because we have to, so many things we have to do. Everybody thinks it is like a magic. It is not like that. When you do robotic surgery of the heart, first of all, you are making only very small incisions. You are seeing, you are not directly seeing it. You are seeing on the screen and watching. And to do this method of stitching is impossible. I don't think it will come in any way. What we have done for him, nobody in the world can do robotic. I can tell you that today. Nobody will be able to do it. Because it may take about 2 days to do this operation. You can do it successfully, but patient may not be there.
That is it. Simple cases like bypass surgery or a single valve replacement, it is being done. In India also people are doing it. Then unless you see robotic surgery in other parts of the body like gallbladder, pancreas, kidney, all those things are much easier because your life is not in danger. When you are operating on the heart, a stitch which is a faulty stitch is enough to kill a patient. So you have to be very precise and you need a lot of experience. It's very important. To get experience, you have to go on at it. And it is expensive. Not ordinary people cannot afford, whereas a regular operation anybody can afford. It is a development, no doubt about that. Maybe 10 years later, I may not be able to say what I have said now because technology is developing. It may develop, but aortic surgery as such, robotic surgery, nobody is putting their hands on that because one stitch in the aorta wrongly is enough. The match will be over. It's a TAVR procedure. TAVR procedure. It is not a TAVR procedure. TAVR usually you do without stopping the heart. We have used the TAVR valve. See, TAVR valve doesn't need stitching. You just put the TAVR valve in that particular area with the balloon, expand valve and stay there. Okay, that is what we are able to do on a beating heart. Whereas normally valve replacement we have to stitch with the hand and put the valve in a place like that. So in his case, if you have to stitch a valve, you have to remove the existing valve. That takes a lot of, if it is a valve alone, it is easy. Whereas it's got a Vendal's procedure where aortic root, the whole area is replaced. Highly complex. To remove that and reconstruct it is almost, it is a very, very difficult operation. That alone we can do it. But he has got a major problem, is an aneurysm which is going to rupture and he is going to die. We have to correct that and correct this. So we have to improvise how we can get out of this difficult situation. Every patient like this comes and we discuss. All of us put their input. The operation starts 2 days before, unless in an emergency. We all discuss, everybody, we read about anything available new, get all the materials in the operation theatre. Sometimes things may not be available. It has to be brought from another country. All these things are there. So we are all always on the move only. When a patient comes, we cannot sleep till we solve that problem. We like a writing board. Okay, these are the things necessary. This much such and such this should be there in the operation theatre. Otherwise we won't start. But if a patient is dying in an air emergency, we will do whatever is possible to save. How long it will take for him to lead a normal life? He is already taken on his own. Now another 1 month he will be able to do everything. Yeah, very quick recovery. Yeah. But office work and all you can do after only driving 1 month, driving, traveling. Now he is going to fly back to Bombay in another 2 or 3 days. Medications, aortic cases, most of them require control of blood pressure. Most of the blood pressure medicine, most of them will be. Then when there is a valve, artificial valve, tissue valve does not need blood thinners or life. For 2 months we give blood thinners. Whereas if it is a mechanical valve, they need lifelong blood thinners. For him, after 2 months, he doesn't need much medicine. Only thing we have to monitor him. Once in 6 months, we do X-ray, angiography, and see how the rest of the aorta is going. He has been followed up medically because he is born with a weak aorta by birth. It's nobody's fault. Genetically, it happens. 2014 இவருக்கு அயோட்டிக் டிசெக்ஷன் சொல்லி ஒரு எமர்ஜென்சி ஆப்ரேஷன் பாம்பேல பண்ணாங்க. அப்போ இந்த பகுதியோட அயோட்டாவை பெருந்தமனியை மாற்றிட்டாங்க. அதில் அயோட்டிக் வேல்வ்ன்றதையும் மாற்றிட்டாங்க, டிஷ்யூ வேலை வச்சு மாற்றிட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் மீதி உள்ள அயோட்டாவில், அதாவது இந்த பகுதியில் உள்ள அயோட்டா நார்மலாக ஒரு 3 சென்டிமீட்டர் இருக்கும், அவர் கிட்டத்தட்ட 10 சென்டிமீட்டர் ஆகி பெருசாகிடுச்சு. அது இமீடியட்டாக ஆப்ரேஷன் பண்ணலன்னு சொன்னால் அது வெடித்து பாதிப்பு உண்டாயிடும். அதே சமயத்தில் இந்த 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி வச்சிருந்த வேல்வும் பாதிப்பாயிடுச்சு. ஸோ அது 10 வருஷம் தான் வரும், அதுவும் பாதிப்பாயிடுச்சு. இப்போ நம்மளோட சேலஞ்சே
இந்த பாதிப்பான இந்த அயோட்டாவையும் மாற்றணும், அதே சமயத்தில் இந்த வேல்வையும் மாற்றணும். இதை இந்தியாவில் முதல் முறையாக என்ன பண்ணோம், ஏற்கனவே இருக்கிற வேல்வுக்குள்ளேயே இந்த டேவி வேல்வுன்ற வேல்வ் வச்சு தைக்காமல் செட்டில் பண்ணிட்டோம். அதுக்கப்புறம் இந்த மூளைக்கு போகிற ரத்த குழாய்கள் எல்லாத்தையும் தனித்தனியாக கழட்டி ஒவ்வொரு 3 ரத்த குழாயும் ஒவ்வொன்றும் திருப்பி ஒன்றா தச்சு வச்சுட்டோம். அதுக்கப்புறம் கீழே உள்ள அயோட்டாவில் ஒரு ஸ்டென்ட் மாதிரி போட்டு அந்த அயோட்டாவும் ஸ்டெபிலைஸ் பண்ணிட்டோம். இந்த 3 ஆப்ரேஷனையும் ஒரே நேரத்தில் ஃபர்ஸ்ட் டைம் இந்தியாவில் நாங்கள் பண்ணிடுறோம். சிம்ஸ் ஹாஸ்பிட்டலில் பேஷண்ட் ஆப்ரேஷன் பண்ணி 10 நாளைக்கு ஆச்சு. இப்போ இங்கே இருக்காங்க. இப்போ இந்த போட்ட வேல்யூ அந்த டிஷ்யூ வேல்யூன்னு சொல்கிற வேல்யூ தான். அந்த வேல்யூ 10 to 12 வருஷம் தான் வரும். யூஸ்வலாக ஒரு 60 வயசுக்கு மேலே அந்த வேல்யூ போட்டோன்னு சொன்னால் கிட்டத்தட்ட ஒரு 15 வருஷம் வரைக்கும் வரதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது. டிஷ்யூவல் 5 வருஷம் வரைக்கும் வர வாய்ப்பு இருக்குது. அது வரைக்கும் வருஷம் ஒரு எக்கோ பார்த்து கண்காணிக்கணும். பென்டால் ஆப்ரேஷன் பண்ணியிருப்பாங்க. இந்த பென்டால் ஆப்ரேஷன் இந்த வேல்வ் பாதிப்படைஞ்ச வேல்வுக்குள்ள டேவி போட்டது, அதாவது ஓப்பன் சர்ஜரி மூலமா டேவி போட்டது இப்போதான் முதல் முறையாக இந்தியா. இது ரொம்ப மேஜர் சர்ஜரி. அதான் 2014 அயோட்டிக் டிசெக்ஷன் அப்படின்னு சொல்றது. அயோட்டிக் டிசெக்ஷன் சொன்னா இந்த ரத்த குழாய்கள் அப்படி கிழிஞ்சிடும். எப்படி தண்ணியில் நினைய வச்ச கார்ட்போர்டு எப்படி கிழிஞ்சு வருமோ அது மாதிரி இந்த அயோட்டை கிழிஞ்சு வந்து தனித்தனியாக பகுதி ஆயிடுச்சு. அதனாலதான் வீக்கம் அடைஞ்சிருச்சு அவருக்கு. ஆப்ரேஷன் இந்த ஹார்ட் நிறுத்துற ஹார்ட் நிறுத்துறது மட்டும் கிட்டத்தட்ட 2 மணி நேரம் ஆச்சு. இந்த இது மாதிரி பண்ணாம நாங்கள் ரெகுலர் டெக்னீஷியன் பண்ணியிருந்தோம்னு சொன்னா கிட்டத்தட்ட 4.5 மணி நேரம் 5 மணி நேரம் ஆயிருக்கும். அதுக்கப்புறம் ஹார்ட் திருப்பி துடிக்க வாய்ப்பு இல்லாமல் போயிருக்கலாம். அதை தவிர ஓவரால் ஆப்ரேஷன் கிட்டத்தட்ட 5 மணி நேரம் ஆச்சு. நார்மலாக இருக்கலாம். பிபி மாத்திரை கண்ட்ரோல் பண்ணி பிபி மாத்திரைகளை கரெக்டாக கண்ட்ரோல் பண்ணி பிபி நார்மலாக வச்சிருந்தா ஒன்றும் பிரச்சனை இருக்காது.